would say, nga bwe wandistudde nga bwe zifaanagana, even if it takes them 100 years, even if it takes them 100 years, ensonga zino ez'amawanga kankyogere mu mbeera bweti. On that issue, we can't shy away from certain things unless one goes radical. Even if it takes 100 years, omuntu okubeera nga they are gonna get back to you on what you are doing to them. Kubanga ojja kutunulira genocides across the world. Wadde nga kese tuli wano okumpi ya Rwanda 1994. There was a genocide in Congo. I think it was in the 1956s. Ewe watyo waliyo genocide yaliyo. West Africa eyo, many countries have had problems because bojao nembeera yokubeera nga history waffe wano abadde agezaako kubeera scrapped. People will tell you nti ne wano mu Uganda waliwo genocide, because people will tell you nti emitwalo egisuba mu 5 of people abaganda they died mu lutalo olwaleeta government eno, nti other areas it was a smaller loss okusinga ku yali wano. So genocides have been happening around the world, but bw'otunuulira embeera etawo genocides zino, mbeera ya kwesukkulumya mu mawanga, mbeera ya kusosolangana mu mawanga, nti oli asobola okubeerawo n'agamba nti n'afiiringa insecure n'agamba because existence yange eri threatened olwa actions z'abano mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. So I urge to you comrades, nga njagala okuvaayo eyo nti yes, even where osobola okutunulira ensonga n'ogyaseesinga n'ogamba nti waliwo elements eziraga embeera bweti ne bweti, but I think it wouldn't be a good move ndowooza okulembeza amawanga. I don't know, nze kindeetera okubeera uncomfortable because tubaddeko n'amawanga agabadde ne races ziri dominant around the world. N'owulira nti kati amawanga ago gaali dominant mu myaka bwegiti, but they are getting extinct because amawanga amalala agageetoolodde bagaali galivinga nago gatuka ne gafiiringa insecure because one, people would want to impose their culture on others, abamu by force, their way of living by force. People would want to dominate everything. Baberenga, they are oppressing the other. One would look at themselves as the master, baberenga batunomulala nga slave. And it is a culture that people have copied so much from the West. Bagambye ebintu ebimu bino n'ababitugamba tebabikola, oba n'aba promoting ebyo bo tebabikola. Nabagamba tuli wano twogera wano ku nsi gye bayita New Zealand aba British baba conquering, and in fact till now balina problems zaabo olumbe be babafuga, naye ojja kutunula nti challenges nti by then Kasozi osoka kubeera Muganda before becoming a Ugandan. That's a complex issue, trust me. Yeah, but I'll also ask a question, Paula. Yes, I accept I'm Muganda, but can I exist without Uganda? Because if tugeze kan kwa example, I can be in Muganda, tugeze in South Africa, the constitution in South Africa webanga tribes they recognizing anti ziri west. If I'm Uganda and I'm South Africa, does the constitution recognize me as a South African? Then recognizing anti Kasozi Muganda in South Africa. It doesn't apply. It doesn't exist. Even the people abali wano saga jetuina ya Banyarwanda na bichi, they are fighting for self-determination. Nabo bagala like to be accepted, to be acknowledged, to be known, to accept their existence into where to live. So, njagala kuvaayo eyo, but to be very cautious. Yes, we have our beliefs, we have our norms, we have our values, but I don't know, simanyi network yange, I don't know. Sandi agadde soka kujjako live ate kuddako. I don't know. Nsobola okuba nga nze neraba nti esikattira naye ng'eyo tesikattira.
I don't know. Simani. Clear. Oh, we can't have Banyarwanda in Uganda. They should identify as Ugandans. That is where the problem is. Yeah, Paul, I accept that 100%. Era sirina. Okay. Sirina wenchiwakanyiza Paula wadde. But my main issue, ajenja okusigala nga nnemerako, like, yeah, we are too much tribal in our statements. It is very dangerous. It costs us. Bwe tubanga tusazeewo okwadressinga ensonga eziri beyond the region, atugezeeko okubeera nga tuza addressinga carefully, because at times zimanyi okuleeta backlash. And this is a point that I always make. Nenjiremerako nganze Kasozi. I'm black. The Msoga is black. Munyarwanda is black. Someone from Kenya is black. Someone from Senegal is black. We are all black. I think we can live as a black community. Tusobola okulivinga beyond what the whites would want us to live. Because ojja kutunulira amawanga, I'll give an example of Europe. Europe tulina borders nga feze tulina. Someone will move freely from Spain n'agenda mu nsi endala. Freely. N'atambulanga bw'ayagala nga like tebamutaddeko nambeera eri awo gy'ogamba nti, but fe I don't know. Saagala kulwayo nnyo eyo, but I think it is something that we need to be careful nga tujja addressing, because these things always come back. Ojja tunula amawanga agamu nga galina entalo nga zibaddewo for over 200 years. Kale ojja tuna resentment Museveni gy'alina ku Baganda nga agizayo mabega, ojja laba nga agizayo mabega n'akuleetera nsonga z'abachwezi, n'akuleetera biki. That's okay, but priding is being in Uganda is also okay. No president yakitugamba. Paul, I don't know if you're getting my point. I'm not blaming anyone to identify as they want. But understanding that the other party also has the right to identify as they want. Understanding that if Kasozi has their rights, the other party also has their rights. And if I say Tinwanira Mwenkano, my rights should be equally protected like the rights of the other. So my point was that in my statements, if statements zange ziletera Prince okufiringa nga teyali threatened, obviously they will reach a point where they have to protect what they hold so dear, their identity. Because if you push someone in a corner where they feel they have to fight for what they are, of course they will do that. So tubeera nga tuli mu cycle eyo buli kaseera, kyovula nkugambye waliwo abantu abalina entalo nga kati omuntu kati you well know nti mbagambye mu Congo waliyoko genocide, I think in 1956, in those years. But ojja tutuna nti ebintu ebimu bituuka nebisa facing nti by then kino bwe kyantuusibwako, I was a weaker race. Now I have the power okwesasuza. Ojja tunulira essaawa eno nti entalo ezisinga eziri mu Middle East bajube batadde entalo ezo, nti ensi buli kaseera erina ekyo. Right now ojja tuna mulimu abajube balina ebintu ebimu bye bakola n'ogamba nti ebintu bino tebisaanidde, naye because ensi baginako leverage eyo. So some of the people would want to like okubawa that space nti why nabo babatta mu bungi bakola ebintu. So tubeera mu saaka eyo buli kaseera ne tubeera nga tudda. Anyway, saagala akulwayo eyo, but I think it is a point that I thought tuyinza okujoogerako ne tubeera nga tuvaawo. Nina live emoji nabaddeko. Now one of the people yambuza nangamba Kasozi nangamba
Okay, sagala kugenda yeeyo but kakirekawo bwe ntyo aneme kugendayo nnyo but as we move forward baganda bange tubadde tulina issues is moving around lero olunaku lwaleero certain things are inevitable. That's a very big debate. Yeah, it is a big one, but for now siri ready ku addressing a debate here. Tulina ensonga ya kooti. I don't know ababadde bafollowinga oba kooti ewedde okumanya ensala yaayo, but leero kangalu kooti za Museveni lweziwa ensala yaazo ku mbeera y'okozesa ba civilian military court. Muhozi yakola tweet following closely ebi happening ku ground nowadays. Muhozi yakola tweet n'agamba nti omuntu yenna ow'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna bw'ayambala ataya yonna eri eya military oba eyeefaanaanyiriza ey'amagye, omuntu oyo yagamba nti ow'ebyokwerinda yenna alina right ndowooza okumuarrestingawo on sport nga teyeebuuziza na kubuuza. Ndabadde nnyo nirako comrade gwe njogerako naye, okay, sorry omuyita comrade, but should I call him a comrade? Munnamagye, he's a friend nno, akuba already alina muganda we ng'ali mu magye. He's a friend, my good friend Mukiga. Twabadde twogerako recently, I think 2 days. Today is Friday. Yeah, twali twogera ku Lwokusatu at night. Nga twogera muko nga mbuza how things are moving. Ennaku ezo yali Congo naye yakomawo nga alina obuvune nga twogeramu tunyumyamuko mubuuza how is Congo, olutalo lufaanagana lutya, bingi nga mubuuza ku issues ezo eza Congo. Debate yali interesting, but debate oba bye twayogera nyinza obutabisharinga wano biyinza okundeetera ebizibu nayo muleetera ebizibu, but we had the conversation like for over 2 hours nga twogera ku nsonga ezo eziri mu Congo na biki bwe bifaanagana. But one point he made clear nti luno si lutalo lwa mawanga, bino byanfuna. N'agamba nti mu Congo wayinza oba waliyo factions nga mukaaga, naye bonna bali mu kulwana byanfuna. It is scramble and partition. Bali mu kulwana byanfuna, bali mu kuga Congo because of this big land mass. Government zifairinga okubeera nga zisobola like controlling the whole country. So mbeera nnyo ya byanfuna, so we are trying to talk nga tubulira mu mbeera eriyo nga gezaako okumbulira the numbers ez'amagye abafiriddeyo na biki, but anyway tetujja kugenda yeeyo biyinza okumukubya kibooko naye biyinza omukubya kibooko. But netwogera ku bingi, netwogera ku tweets za Muhoozi na biki n'agamba, but there's one point he made. I'm not saying that I want to clarify, I want to say that ge mazima naye ye mu ndowooza yagamba nti succession plan ya government eno eri in place, but nga akkiriza nti wayinza oba waliwo fight for power, who takes over what, ani akola biki, ani acontrollinga biki na biki. Agamba there is a plan, a succession plan, waliwo embeera y'okubeera nga the power sharing and biki bintu bingi. Kyovala ojjawulira leero omukulu gundi nga munyiivu, enkyato owulire nga olulimi lutandisa ozitowa, leero owulire nga mbeera bweti. People are positioning themselves nti nabo balina issues nga bo, but people are positioning themselves. N'agamba nti mu kwogera kwe, because we talk severally, like people who think that, by the way, I'm not one of those people who think that Muhoozi is stupid. I'm not one of those people who think it byakola tabimanyi. Yes, tusobola okukola political statement, he's a drunkard, tusobola okukola political statements, he's not fit, tusobola okukola political statements, he's not what, but he holds the office of the CDF, so that gives him power. But tunulira obuyinza obwayongera office ya CDF, that otunulira nti even the statements he makes nowadays nti
oluusi takyetagana executive kakasa by'anaakola oba by'anaayogera. Ojja tuna nti office yayongerwa amaanyi mangi. Bijja ku statement eri gye nkugambye nti someone tells you all people in opposition oli n'abeera nga ataddeko ataya that resembles the military or that is for the military, arrest that person. And otunula ennaku zino many of our comrades are fallen victims. Juzi na ne mukwano gwaffe omuwala yagenda mu town yali ayambadde engatto ya desert naye yasulayo mu kkomera, but omwana omuwala wandigambye nti not a threat but for a issue n'atwalibwa n'asulayo mu kkomera. So abo otunula nti omuntu akola statement gye wandigambye nti akedde bukeezi n'atweetinga naye n'abeera nga amagye go gali willing okufollowinga that gakole ekyo. I don't know, I've not followed that story, but twakoma SFC abaagala kugikakasa byali mu parliament eyo, simanyi bwe byakoma, simanyi oba officially baba recognizing officially SFC baagala kugitongoza mu butongole bere mu butongole kubanga baddewo mu bumenyi bw'amateeka. Okay, babaddewo naye nga liringa jje lya muntu nga bobiwine wanaabira n'amagye gaba foot soldiers n'abeera n'amagye. So ne SFC ebaddewo mu mbeera bwetyo tugeze nga bonaagamba nti officially NUP recognizing that these foot soldiers are our own, we identify with them era tutambula nabo. So bw'otunulira concerns ezo zonna nti SFC tugamba nti tutuuse mu mbeera nti n'amagye kati balina agaabwe ge bagamba nti okay gano gaffe nga go, and with the people abali mu SFC mumanyi how they are selected ne bwe bifafaanagana oba nga bwe bali. So all these things are happening. I don't know oba abala naffe tubiteekako amaaso ne tubitunuulira ne tubirowoozaako ne tubiconsideringa mu power struggle eno gye tulimu nga bwe bifaanagana. And basically bw'otunuulira the political instabilities eziri mu region, I myself ngazi Kasozi I'm thinking ndowoozaamu kwange tuba nga tuli mu mwaka gwa byabufuzi nga instabilities zino weeziri mu mbeera nga bwe zifaanagana. Otunula emabegakaawo nga tetunagenda na mu lutalo lwa Congo, balina base ey'amagye gye bawa Uganda nga n'ebikolwa bingi. I would think nti abazungu either bapredicting olutalo luno oba bamanyi oba olutalo luno luteeketeeke, either bapredicting olutalo luno oba olutalo luno luteeketeeke. And these was munange ziri funny, they can happen nga ziri mu borders nga teziri mu borders zammwe, but bw'otunulira ebiva mu ebyo obviously they affect the other countries. Ojja tunulira nti trade ajja baafudde, ojja tunulira nti ababundabunda baba bangi, ojja kutunula nti the insecurity itself, because obongamba nti basobola okukera ku makya ne bookya embassy ya Uganda e Congo, nti bwe kiba nga bokyatandika ku embassy kitegeeza tubalina obusungu ku ggwanga eryo ng'eggwanga, kitegeeza tusobola otutuuka mu mbeera nga obusungu abantu babuteeka ku bantu abava mu mawanga ago. Mwawira saga ya base yalimu Abannayuganda abattibwa Sudan, abantu abawangalira Sudan, Abannayuganda bangi kati ennaku zino bali mu kudduka bali mu kuvaayo, but they tell you ebiri mu Sudan nti Omunnayuganda balina engeri gye bakulabamu. Kyobula waliwo communities nga Bannayuganda kati batya no zigenda mu Sudan, naye nga wandirowooza nti Sudan eri bagamba omuliraano gwokya bbiri. So all these instabilities ezibeera mu mawanga amalala otunula nti zitukwatako kyenkanyi. Kati tulina CDF atweetinga recently yaddamu n'alaga his support for the M23. So that is why nakugambia eri point nti I am a person who believes nti bw'otunulira amaanyi agali mu office ya CDF, I'm one person who believes nti ebintu byakola oba ebintu byayogera, we shouldn't take them lightly. Omanyi twabeeranga wano nga statements azikola ne tugamba
he's drunk oyo temumwa makulu oyo temukola ki. So president Ainaro yavayo n'agamba Muhoozi yakoze statements west n'agamba I don't take them lightly. By the way n'abaganda balina saying egamba nti emmeme esaagasaaga bagamba bati esaagira ku kijiri kumpi. I don't know, I'm not too muganda abaganda abansingako abali wano bagamba emmeme esaagasaaga yekola etya. But nzira nga we mbagambye, I'm not someone who would take the statements lightly with the powers eziri mu office ya CDF. I don't know, simanyi oba nammwe mubadde mufollowinga closely n'okutunula mu mbeera nga bwefaanagana. So I don't know, so tusobola okubeera nga tulaba ebintu ebityo ne bivaayo ne bijja ne bitugwira pu. Talking about Kawempe, eyo nga tuvuddeyo, we have a by-election in Kawempe. Ennaku zino NUP ebadde ne process ey'okubeera nga ba-candidates bajja okwa-identifyinga n'ekibiina oba bajja okwewandiisa. Ba-candidates, I think process eggwa leero. I think eyinza okuba eggwa leero. I think next week bayinza okwa-unveiling a candidate gwe tunaatambula naye mu kaluuka e Kawempe. But tubadde n'embeera y'okubeera nga abantu abamu boogera bwe bati abalala boogera bwe bati ku kaluuka e Kawempe. Abantu abamu bagamba tetukeetaaga, abalala bagamba tukeetaaga, abamu bagamba tekasobola kuba sipaaka, abalala bagamba kasobola okubeera sipaaka. But nze nganze Kasozi mu ndowooza yange, because this is the first time I'm talking about, I don't know who needs to hear this, but using all activities ze tusobola okukozesa okumobilizing Uganda okubatuuzaako message, we shall use. Nze ntunula nnyo mobilization, how we can mobilize Ugandans, how we can bring them aboard, okubeera nga bafuna information gye tulina, nti buli chance gy'ofuna okubeera nga you can hit ground, okubeera nga opassinga on information y'enkyukakyuka. I think we can use these activities. Nze saagala kusettinga my bar very high. Okay, if I was to look wano nga tunulidde wano nze kyensobola okwachivingamu ekitono, if I can use Kawempe by election okubeera nga nsobola okugenda ku ground ne sharinga message yange n'abana Uganda bali ku ground, so be it. Kikyamu kyekiri ku ekyo, kubanga na bino bye tugamba bye twogera wano tugamba message eddeyo ku ground. Kati message n'atukeetwa ku ground nga ne avenues obanga ne chance ze tufuna okutwala message ku ground. We wouldn't want to engage, tetwagala ku engaginga actions ezo akubeera nga tuzenyigamu okubeera nga tupassinga on message. I don't know, ennaku zo tubaddewo ne issues z'Ebola, tubaddewo ne issues zibadde za kyendala. I don't know, oli ayinza okulowooza nti banoonya tujjayo eyo kubeera nga tetukola processions mu Kawempe, but we shall do. Yeah, we shall do processions. Lwaki tunazikola mu Rabadaba style? Because we very well know government tekkiriza tukuŋŋaane in Kampala metropolitan, but we shall do the processions kubanga zikkirizibwa mu mateeka. The dates are set, ezirina okukolebwamu campaigns. The dates are set. Yes, you believe they will regulate. Omanyi olusi bamanyi okukola ebyo ne bagamba nti candidate agenda kumalira kusawa ekyegundi gye tubaagala processions tuziganye, but we shall see bwe bimaafaanagana mu mbeera efaanaganako kko bwetyo. I think bye bintu ndowooza like today bye nandyagadde tusharingeko ko how you view akaluka e Kawempe and how you think we can use it otwala message yaffe y'enkyukakyuka ku ground, because nze situlina nnyo bifo bino, because yes tugenda kulonda omuntu agendeyo nga MP, but n'abaliyo numbers nga bwe ziriyo tezina gye tugaseko nnyo mu parliament, but how we can use akaluka n'akaliwo okulaba nga tutambuza message okutuuka ku ground, okubeera nga tu bringing omunayuganda closer to us, okulaba nga omunayuganda tumuwa message eyo ey'enkyukakyuka. And two, I talked about the instabilities eziri beyond the borders and how they reflect here eri bannayuganda bawangaira mu bitundu ebyo and directly eri Uganda ng'eggwanga, because bagambye there are issues of trade between these countries, relations eziri mu gundi zino, we have relatives mu borders. Ojja tunula nti
njagala John K oyagala kumbuuzaako John K John K tujja wano kwebuuzaako anyway then I don't know bwe tunaba along the west manyi bwe tunaba tukyali wano tunaba tumaze ofuna court ruling ku nsonga ya civilians okubeera nga tebakkirizwa genda mu military court, but I think we can address that in a revolutionary way. Tujjukize bannayuganda ntiwayo kyakujaguliza namukwano gwange gwe twakaya n'ennyo ku nsonga eyo nga ngamba Kasozi nedda ekyo kintu tulina okijaguliza gwe civilian oyagala atwalibwa eki mu kooti y'amagye oba mu kooti eno ne mugamba obanga agamba nti Museveni tugamba nti bwankuba ku lubuto olwo aba nkubye nnyo bwankuba lwaki lyankuba ekkabina so I think the nsonga zenzagala tutuneko olunaku lwaleero ziri very many sitera nnyo kuteekawo nsonga nyingi ntera ku addressinga nsonga bbiri, but I think tusobola ozijabula zonna chap ne tuzitunuulira oba okusalawo we tusuubira ewayinza otubenefitinga nnyo okwadressinga ng'abanoonya okwenunula ng'eggwanga. Nina gye mbaddeko muganda wange omu ne bamugamba eggwanga eryammwe libalemye okutereeza mwagala kutereeza Congo mugamba tugenda kutereeza Congo ya Kisekedi tuli naawe abagamba mpozi Museveni amaze emyaka emeka mu buyinza agenda mwana like how has Museveni managed to rule you for over 40 years ne mufeeringa okumuggyako niye mugamba mugenda like anyway so tusobola okugamba nti twadressing issues ezitu affecting directly ziri. You need to say something before Ahmed. John K. You need to say something before Ahmed. John K. katibu yagala kwogera ki? John K. kastabyo gati bibamu complaining abakubye kibloka. No. Nze ndi muteeketeke ssebo. Yagala ate kunafuya. Entale ezange nzirwanire ezimu mu comment. Waliwo ebyesiwa makulu kati mbadde ngamba kuceeka wempe. Kyenjo gamba mu lutalo lwonna. Every win nebwe kabaka win katya nga kalina kyekagatta ku revolution tukaaniriza era njagala tubeere ne positive mindset tuleme kusaamu nnyo ate bino ate era ebyaba MP tebatuyambye awo tuba tuddayo nga tuwa gap y'abali abakubi ba torch fenno tugamba bannabyabufuzi bwe tuba nga twayingira political revolution ne bwe kabeera kafoka ero sifiri ng'ekyalo ekimu kibaddemu owa NRM nga tusobola okukanunula kibeera kitugattako kakabe ka kansala ka ku kyalo kakibe chairman wa Ludo nga naye tulaba mulimu ba NRM bangi nga nabo tusobola okubafuna ba chairman ba Ludo bazimalwa group ne tubanga baffe kati bonna bambala red ng'emboozi abantu gye banyumya nga banywa amalwa kuba n'abaamalwa ssebo bw'ogendeyo mu kifumbira wawweeye naggulu mugundi eyo maje balina bukomiti bwabwe naye abasinga bakyayambadde bisaati bya yero kati ngamba bannayuganda leero kanjogereko nga revolutionary nti buli kifo naddala ffe abataakwata abatali bamukwasi mundu tetuli